Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Shahzain Abbas, currently studying in class 8th, and today my experiment is electrolysis of water. So, what electrolysis of water is? So, the electrolysis of water is when the electric current is passed through water and it separates water into two constituents, which is hydrogen and oxygen. So, without any further delay, let's get started. So the materials required for this experiment are a series of cells, a beaker which is filled with water, and two iron nails and two connecting wires. So now we will put iron nails directly into the water. As we have dipped two iron nails in our water, so these iron nails will work as electrodes, and we will connect two ends of electric wire with two terminals of the battery, which is cathode and anode. So let's get started. So let's see what happens. More bubbles are observed around cathode as compared to anode. This is because of the chemical structure of the water. Each molecule of water contains two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Hence, more bubbles of hydrogen are observed around cathode. Thanks. And this was my experiment. Hope you liked it. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ansari from class 9th and today I'm going to share an experiment with you all. In this experiment I'm going to tell about Tyndall effect. Tyndall effect is scattering of a beam of light by colloidal solution. So for the experiment I'll first need two glasses filled with water. I'll take this glass and add some salt to it. Now I'll mix salt properly. I'll keep it back and get second glass. I'll add a few drops of milk in order to make it a colloidal solution. Now I'll take a laser light, pass through both the solutions, and let's see the results. To get the clear result, I'll switch off the lights of the room. Okay, so first I'll take this solution of water and salt. I'll pass light from this. It's clearly visible that the light is not scattered by the particles. I'll keep it back and take second one, which is a colloidal solution, and clearly light is scattered by the particles of the solution. So this activity clearly tells us that the particles of colloidal solution scatter the beam of light, while as the particles of solution does not. Since the particles of a colloidal solution are heterogeneous, while as that of a solution are homogeneous. Thanks for watching. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Arvina Riaz and I'm in 9th standard. Today I'm going to do an experiment which is traveling water. All we're going to need for the experiment is colored water, 2 cups, tape, string and scissors. The first step is to take one of these cups
and fill it with colored water. You can use any color, but here I am using brown color. Cut a piece of string using scissors. Dip the string inside the water. Just enough to make it wet. Squeeze extra water from it. Take the other cup and stick one end of the string into it using a tape. Make sure that it reaches the bottom of the cup. Adjust it nice and firmly. Take the other end of the cup, other end of the string, and hold it inside the rim of the cup. Hold the cup above the empty cup, not directly above, only at an angle. Also, you need to make sure that the lower end of the string does not touch the rim of the cup. Slowly start to pour the water. The water reaches down into the cup through the string. This is because the string was already wet. It has lots of water molecules stuck to it. When we pour the water down, the water molecules finds the other water molecules and sticks to them, and the water goes down through the string. You may have also noticed that a little bit of water spills on the floor at start. This is because it was not able to stick to the string and go down quickly. You may have also noticed that when you pour the water into the cup, it quickly flows down. This is because water likes to stick. I hope you may have liked my experiment. Thanks. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुहीब खान क्लास 9 से। तो आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ये चेक करने के लिए कि जो थिंग्स कम होती है डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी से या फिर किसी और लिक्विड की, वो उस पर फ्लोट करती है कि नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सबसे पहले 2 ग्लास चाहिए होंगे, ट्रांसपेरेंट या कोई भी ग्लास ले लो, और हमें चाहिए होंगे 2 लेमन्स और थोड़ा सा चाहिए होगा नमक, और हमें चाहिए सिंपल टैप वाटर। तो सबसे पहले हमें जो टैप वाटर होगा वो हमें अपने ग्लासेस में पोर करना होगा, दोनों ग्लासेस में। मैंने पानी अपने दोनों ग्लासेस में डाल दिया है, सिंपल टैप वाटर है ये। और अब हमें 1 लेमन एक ग्लास में डालना होगा। देख सकते हैं जो लेमन है वो पानी के नीचे चला गया है। यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपेरेंट ग्लासेस नहीं थे तो मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो लेमन था वो नीचे चला गया है, पानी के सिंक हो गया है, फ्लोट नहीं कर रहा है। अब हमें चाहिए होगा एक सिंपल सोल्यूशन, जैसे कि हम सॉल्ट सोल्यूशन ले लेते हैं इसको डेंस करने के लिए। हमें इसमें 3 चम्मच सॉल्ट डालना होगा, या आप जितना यूज़ कर सकते हो उतना। तो इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो जाए और हमें एक अच्छा सॉल्ट सोल्यूशन ना मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है और सॉल्ट इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसमें दूसरा लेमन डालेंगे और आप देख सकते हैं कि जो लेमन है वो सिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सॉल्ट वाटर है वो सिंपल वाटर से, टैप वाटर से ज़्यादा डेंसर है। तो आप देख सकते हैं वो फ्लोट कर रहा है वहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको क्लोज़र लुक में दिखा दूँ, यहाँ पे 2 हमारे पास सोल्यूशन है। एक सिंपल वाटर है वो सोल्यूशन नहीं है, दूसरा हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें वो फ्लोट कर रहा है और इसमें नहीं कर रहा है क्योंकि वो डेंसर होता है।